Ну што, зноў вітаю ўсіх аматараў і аматарак японскіх ралявых гульняў. Так, усё, стрым пачаўся. Трэба працягваць. Мы гэта зробім. Мы ўсё перааздолем. Мы ўсё пройдзем. Так. Тын. Та-та-та-та-та-там. Так, у нас сюжетный квест на 50 уровень. Но мне падаецца, у меня яшчэ былі сайды. О, 25 ўзроўня сайт. Цудоўна. Hello. Та-та-та. Так. Неблага. Не, чаму даўно, калі тыдзень таму. Недаўно. Так. Ну, як і стрыму. Не, глядзі, быў стрым у панядзелак і быў стрым учора. І быў тыдзень таму на мінулых выходных. То бок я лічу неблага. Вось. Для мяне. І год таму яшчэ быў. Не, я гэтую гульню пачала праходзіць, калі я яе пачала праходзіць? У верасні. Так што не год таму. Ладно, ўсё, ідём па сайдам. Hey there. Так. Усё добра будзе. Hi. Gosh. Oi! Forward march!
Всё, бежи. Forward! Только пришла, а тут Леха с претензией. Та ні. Я усё розумію. Усім ти не сподобаєшся все равно у житті, так що. Що робити? Нічого не зробити. Good luck, troops. Possible to lose. Flip it, man! Та я про гульню так само. To lose. Я ж не про себе. Stay strong. Hi! Go on, my son! Good luck, troops. Yes. We can't afford to lose. Good luck, troops. This should work. Good luck, troops. All right. Stay strong. Don't let them get away. Charge! Don't let them get away. Ну, для меня так. Для меня odpoczynek. Давай, но. Сягоння Overwatch не хочу. Я сёння зранку ўжо гуляла ў яго. То бок я не хочу садиться ў Overwatch на гадзіны 3. Я буду так у яго. Заходить по одной катке, ну и без стрыму. Вось. Такі план. Hi! Not exactly. Oh, Tarman! Yes. That's right, man. Так. Далей. Зараз будзе наезд. На кого, за что? Калі жахи. У кастрычніку.
Ну, ось так. О. Так, ось там Печора. Вон яна. Як туди потрапить? Хм. 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 Ось быццам тут штосьці падобнае на гэта ўсё. Так, што гэта? Ну, давайте гэта выканаем. Просто наконт жахаў не заўсёды ж хочацца гуляць у жахі. І я зараз хачу пасля вось такіх вялікіх гулян вось гэтай РПГшкі японскай пасля Сілксонгу. Я хачу штосьці маленькае, штосьці ненапражнае, штосьці такое. Во што я просто буду. Магу чыліць і на 2 стрыма, на 3 максімум, каб вы шануюсь як Until Dawn. Вось. Ну і таму яна і была. У тебя ў Heavy Rain бадзюга заўсёды збегаў? Не. То бок з 3 маіх праходжанняў толькі адзін раз ён збег. Вось. У меня зараз просто яшчэ назбіралась зашмат інды розных, якія я хочу пройсці. Я не упевнена, что я все их пройду, но пару таких маленьких гульней, як вось раней на канале ляжыць, что я там у Кену я гуляла хутенька, у Behind the Frame таксама один стрым, і ўсё. Гэта што? 41 ўзровень. Nope. Так, я ўсё разумею, но мне трэба прыстань.
Ладно, я прапаную адсюль праплыць неяк. Не. Не телепортовали лодку, на жаль. А это что у вас тут? Hello. Shall we? I need your help. Короче, у меня ёсць думка, што тут сайт-квест павінен быць, якога я яшчэ не знайшла. Ну ладно. Это было двух стваральніках гэтых статуй, гэтых шмоняк, дзе мы іх знаходзім. Цікава. I am counting on you all. Так, штосьці. Тын-тын-тын. Костка якая крутится. Гэта? Ага. 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 Ага.
Так, ну каб сюди заплыць, тады ў мяне няма іншага выбару, каб ось сюды тэлепартавацца і вось адсюль паплыць. Так. Ой, віншую стрик 10 стримов, вау. Рекорд. Сапраўды рекорд. О, тут мини-босс. Давайте яго заб'ем. Потому что ну, мне ж патрэбна экспа. Зараз, мабыць, з'ядзім яшчэ штосьці. Resistance, тыц. Сюди. І Бракен хай буде у нас зараз у паті. Зависла гук'ё? Что? Shall we? Зараз погляжу. Не, у меня все есть. Тын-тын-тын. Зараз. Угу, у меня все добро. У тебе. Ну, не ведаю. Я поглядела с телефона и все працуе. Так, больше не бачно таких ворогов? Не бачно. Ладно, поплыли. Ты перакачана альбо босс дохлый? Я перакачана для гэтай локации, но я не докачана для... Будзе смешна, калі я тут не праплыву. А як тады тут? А, я ж могу рабіць. Я не могу рабіць. Ну ладно, будем шукать шлях на тую палову континенту. Ну. О. Значит, тут что-то есть. Какой у тебя уровень? 30. Угу. Ось печорка некая. Пустая. Так, потому что мы без сайт-квеста сюда пришли, на жаль. Або не на жаль.
тут знову міні-бос, ну ладно. Я його побачила. Казала, гэта ж людзі-мышы, ці мышы-людзі, ці пацукі. Не, ну хто? Тут ёсць раса а-ля пацукоў, тут ёсць раса... О! Тут ёсць раса, вось як галоўны герой, ён мікс паміж чалавекам і грымалкінам, то бок котка раса. Яны тут завуцца не котка людзі, а грымалкіны, вось. Ну вось так вось. Тут штосьці ляжыць цікавае. Выйсці я не магу. Так, тут што у нас? Зноў печора. Якое? Ну гэта фэнтэзі сусвет, ну камон. Так. Того. Гэта казка, гэта казка. Казачны сусвет. Let's go to work. Прабачце мне, ну калабок, калі так падумаць, тое яшчэ гэта... А не. Все везде распавядаюць пра яго, так што не трэба тут. Калабок гэта тое яшчэ жах. О, там босс. Вітаю. Ну, калі ён нейкага там 30-го ўзроўня, 41-й, ну паспрабуем на 50-го. Не, я говорю про просто канцэпцыю калабка, што гэта вось шар, які ажыў, у якога ёсць лік і ўсё. Ну, то бок гэта жах.
Так гэта гуманоідны. І нет, гэта не кот, гэта наадварот. Наш бацька быў катом, калі што, а не маці. Гэта так. Ну, мабыць, вы нават скажаце, што яшчэ горш, так гучыць. Так, усё. Ладно, давайте больш не заходзіць у такія рандомныя пячоры, дзе проста нічога няма. Так, зараз пашанцавала, тут быў босс, ну так. Я думаю, это просто вытрачаны час будзе. Капец. Что сапраўды нельзя, нельга. О, вон там можно. Ранее проходила не упершыню. Ах, это что еще за лед? Так, ну я бачу, что тут можно перестрибнуть. Мне ж цікаво. Еці там нейкі ходзяць. Чекайте. Я вас заберу. Так. Мапа. Угу. І зараз ми ось так тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Короче, по тому боку зараз объедем, оплывем. Щось цікаве, що гэта за вежа тут. А, я пам'ятаю. Угу. Мы тут были. Або не. Что это? Ну, мы были. Это же гэтага. Так. Так, мы тут были. Ой.
Трошки не то, ну ладно. А що тут? Нічого. Я раней, до речі, проходила першую частку. Вельмі давно. Так. У нас дредж тут некий, насамрэч зараз. Ну, адчуваецца трошки як дредж. То ось мы плывем. Яна не гэта, яна журналістка. Ну, што зрабіць? Якая Лорен? Ну, Лорен. Угу. Ой, нарешті. Ні! Я приплила і мені сюди нельга. Тому що я сюди плила. Ладно. Вас хоть забью. Читаю, что у гульні 18 ці 16 розных канцовак. Но тут же насамрэч гэта просто за гэтай яе варыяцыўнасці. Вітаю, ватафака, вітаю всех. У нас тут японская фэнтэзі. Вось так вось. РПГ. Вось зачыненым светом. Неяк так. Йох тохой, бутелька грогу. Угу. Амаль. Амаль увайшла. Ладно, на самом деле не ведаю, навошта я тут это все роблю, потому что мне не сюды. Hello, hello. О,
Вітаю. Смок зараз тиц. I am counting on you all. Одну секунду. Треба ось так ось заробити. Тиц. Ой, ну, конечно же, я чатик вимкнула. Все, я готова. Так, давайте я лепш на ёй погуляю. I love you, little guy. Ой. Ой, ну. М-м. You shall go no further. Show me your power. How many breaths? За что мне это? Ладно. Пробачте, но треба. Треба було використати. Ну, ён вось нашага якраз узроўня і бачна, што нам цяжка. I love you, little guy. Оп. Засунь себе свой хвост просто. Всё. Фух, я уже спожалась, что я помру на нем, потому что ён насамрэч не босс, і мяне б не сюды павярнула, а далёка. Кудысьці вельмі далёка.
Ти якого уровня? Пятьдесят шестого. Ну. Ах, это что? Не fast travel навіть сюди. Ну, это мне подается по сюжете, что есть мы сюда. О, так. Ну, я погляжу одним оком. Ну так, нам сюди треба буде по сюжеті. Потім. Угу. Коли ми будемо 56-го уровня. Так, ну мне ўсё ж цікава. Як мне сюды-то потрапіць, а? Сотый макс? Нет, 120 мне подається. Потому что... Хотя... Я не упевнена. Я думала отсюда заехать, но отсюда нельзя заехать. Не к спечоры можно. Но я не веду як. О, фастравы. Якого то уровня? Ну, нам зараз надеруть дупу, но я поспробую. Let's go to work. А у першій частки колькі? Я не пам'ятаю. Коли це було? Show us what you got. Не, ну, году 6 тому, 7, мабуть, навіть. Не знаю. Что за шок? Короче, это легкий босс. Now's your time to shine. Вилапимося ефективно. Ладно, я не знайшла.
Чекайте. Ладно. Ты. Калі у школу пайшла? Не. Ну, не, я не на релізе у першую частку гуляла. Я уже школу закончила, калі я у яе гуляла. Oh, yes. Great geek! Excuse me. Так, тримай. Hello. Мгм. Так, стоп. Угу. Ты. Ну, пойдем перемагать босса. Нікого. Бачила б я. Угу. Я пам'ятаю. Угу. Гэты Василіск. Якой праблемным быў. Угу. Слухай, не хоча, хай сидіць. У нас усё добровольно, добраахвотна. Вось. Дай человеку просто полюркать. Ну, слухай, не, гэта субота. Займаюцца людзі сваімі справамі, ну камон. Включили на бэкграунде просто пакуль яны там ходзяць. Ну. Так, ну я уже павінна была быць для яго перакачаная. Ну, поплакать так само хочется. Утихую, як говоришь, іноді. І ваншот. Моцное мужчинское плечо. I'm counting on you.
хотела. I need your help. Ладно, так, треба їх реснуть. I'm counting on you. Emmett. І помиритися. Spirits, rise! I love you, little guy. Біжи! Why? Emmett. Just like that. Їх завідом перекинула. Ну, ось так. Now's your turn. Будуть ведаць, як сыходзіць са стрыму. How do you like this? Ну як він? М. Просто зачепив. I love you, little guy. Just what you got. Чого ти? Help me, friend! Я намагаюсь триматися. Hold you at... Діма. Ні. Ну, треба було не кастувати заклон, а ухиляться. Ось. Хоць мы і перакачаны для гэтага боя, но ўсё роўна нас ваншотаюць. Вось такія вось справы.
Заклен. Заклен. Льон. Вот так. Есть проклен, а есть заклен. И это его хвост просто пипец. Show us what you got. Не. Та же помылка, что и минулый раз. Spirits, rise! Я не бачила этой хвост. Show me your power! Не, пати з шиї з штучним інтелектом. Ну, класичным, гульневым, не, гэта не. Не з чатом, не з агентом. Spirits, Не, гэта ўжо занадта. power! А звычайны інтэлект, дык гэта не сюды. Help me, friends! Так. Докладно. Spirits, show me your power! Давай, ну хоть один раз. Добро. Ну хоть один раз у его потратили. Ой, божухна. All you were Гэта зрабілі. Та-там. Так, квест, чаго ты адмяніўся? Ты зрабіў кліп, якой больш за ўсё паглядзелі і, мабыць, палайкалі нават. Вось. Віншую. Магчыма, гэта кліп з
лаянкай. Но я не ўпэўнена. Так, трымай, што тебе там трэба было. Whoa. Угу, ну вось. Лаянка — гэта кодавае слова для поспеху. Oh. Піпец, тут, карацей, сайт весь быў, вось дзе вось гэты хлопчык, яму гэтая дзяўчынка падабаецца, ён ёй піша там гэтыя пісьмы, вось, каханне, падарункі робіць, а яна, ну, нічога не разумела, ну, яна такая, што гэта за сталкер, такая, убярыце яго, пайдзіце, ну, карацей, нам распавяла такая, зрабіце з ім штосьці. Мы пайшлі, і мы пачалі ему дапамагаць, як казаць, сабрацца з моцу, каб вось я ей напрамую сказаць, і ён сказаў, што ён яе кахае, і яна такая, ну я тады таксама напрамую тебе ўсё скажу, я нічога да цябе не адчуваю ўвогуле, я не думаю, што ты прываблівы або нават цікавы. Oi! Вось мы ўсе ў шоках. Яна халодная як лёд. Так што прабачце мяне, што я вас паклікала. See you. Ну все, да пабачэння, я на працу пайшла. Яшчэ фемініст. Нет, не феміністка, ну просто ну не падабаецца ёй хлопец. Гэта не фемінізм, гэта просто вось здараецца такое. Так, гэта зараз вось гэты сайт-квест, вось зараз якой тут адбываецца ў нас на экране. Гэта ён. Не. І Oh убіў. my. Збег. Ну все. In it though. Так яны дзеці. Тут нават не чалавекі. Ой, божахна. Цудоўна, вось бачыце? У нас увогуле феміністычны канал. Так. Далей. Ну не настолькі ўжо, прабачце. А не, гэта мы не пераможам. Я ўспомніла гэты сайт. Не. Ой, вітаю, VRV Gaming. Wait! Right. Thank you very much. Якія гульні ў мяне ў планах для стрымоў? Ну, глядзі, тут такое пытанне, што я не ведаю, калі я скончу гэту і Silksong.
І калі я скончу Silksong і адразу тады, або нават до таго, як я скончу Silksong, выйдзе гэтае DLC да Silksong, то я буду гуляць далей у DLC да Silksong. Вось. Неяк так. А калі я ўжо скончу гэтую гульню Silksong, я не ведаю, што тады будзе. Я магу ўвогуле толькі летам скончыць, разумееш? Або, не ведаю, або ў вясну. І ў вясну у меня будзе зусім іншы настрой. І вось гэтае ўсё. Так. Так што я не магу дакладна распавесці. У меня вельмі багата набыта гульні, у меня велізарны бэклог, у меня ёсць і жахі, і не жахі, і індзі дафіга. Вядзьмар так падабаецца, но я яго прайшла на платыну 3-го. У першай і другой я толькі пачынала гуляць, і мяне не зацягвала. Ось такія вось справы. Но... Не, у меня у третьем 10 150 годин, что-то такое. Вось. Ну, говорю, я зараз не хочу зноў велізарныя гульні тут пачынаць на канале. Зараз пасля гэтых двух велізарных праходжанняў будзе дакладна штосьці маленькае. Або нават две маленькія гульні. Вось. Потому что у меня на самом деле были велизарные планы на кастрычник, велизарные планы на минулый кастрычник, велизарные планы на зиму, на зимовые стрымы. Но калі б не гэтыя две гульні, якія я вось пачала ў верасні, ну гэтую я ў жніўні яшчэ нават пачала, бок не толькі ў верасні, то я б стрыміла рознае. Но мне трэба скончыць гэта. Вітаю, Локі, даўно не бачылись. Дзякуй вялікі за міцнікі. Дзівчык другі раз складанасцю на смерць. А я таксама, дарэчы. То бок я пачынала Ведзьмара 3-го, спачатку на дрэнным ноутбуке, вось, і на звычайнай складанасці там нагуляла, мне падаецца, гадзін 20, а потым набыла на кансолі. Так, не, чакайце. Я адсюль прыйшла. Куды мне трэба? Сюды мне трэба. Вось, і потым перайшла на кансоль, і на кансолі я ўжо так, па-моему, на самай складанасці праходзіла. Мне падаецца. Все ж таки, як прыемна. Калі я перакачана, потому что так балюча было, калі я была тут недакачана і недапампована. Так.
І Сілксонгу ще небагато залишилось. Ну, спадзяюсь на гэта. Now's your time to shine. Так, що ти тут робиш? Oh, What the? yeah. Угу. Стоп, а куди мені треба? Сюди? Мгм. Aha. Hey. Excuse me. Hey. What? Yeah. Мгм. Хм. Десять тысяч. Ладно, бери. А, унізе. Угу. Угу. Карацей, яшчэ гульні, якія ў мяне ёсць бэклогі, я давно заносила тут у допісу канала, там есть мой гейминг профиль, профайл, дзе там тыя гульні, у які я зараз гуляю. Ну, трэба абнавіць. Там усё, но там ёсць і з маім бэклогам раздзел, я туда записывала раней розныя гульні, якія вось у меня набыты і ляжаць, пыляцца. Yes. No way.
вести. Что далей, что далей, что далей. Паспрабуем гэта. Хаця. Тын, тын. Сто 20 ўзровень, бачыш? Узровень квеста гэта з DLC 120. Ой. Oh. А подзатяжка, ну так. Welcome to Swift Solutions. Не лёгка, но і не цяжка. Ну зараз я ўжо ем ежу на экспо і вось гэтае ўсё. Achievement. Выканайце 50 вось гэтых. Гэта супер такія лёгкія сайды. Тын-тын. Так, гэта. Ладно. Oh, by the way. Гэта 56 левел до палова гульні. Магчыма, палова. Gosh. Here. Ha. Wow. Ha. Так. Я у яго дастала. Ой, ну. Зараз бы знайсці. Гэты квест. Знайшла. Ну гэта ж яшчэ і, дарэчы, РПГ вялікая, вось гэтае вось усё. Так што
далей магчыма легчэй будзе апацца, чым вось я зараз. Ну або зараз у нас 46 гадзін, вось яшчэ 46, яшчэ столькі ж стрымоў нам трэба будзе. То бок мы з верасня, ну да лета так якраз. Летам скончым яе. Say. Right. Thanks. So, Так, квесты. До рэчы, трэба... Ладно, зараз хутенька збярэм усіх рабоў, якіх мы зараз набылі. Ну, не рабоў, но працаўнікоў. Завербавалі ў наша каралевства. Потым павярнёмся і будзем у каралеўстве рабіць рэчы. Thank you. oh. Yes. All right. Вітаю, патата. Ну, бегаем, мапаемся. Намагаемся не памярэць ад босаў. Ладно, зараз збярэм вось гэтых, пойдзем, заапгрэйдзем каралеўства. І нарэшце пойдзем па сюжэце. Трошки чутчкі хоць. Hello there. Thanks. Hi. Yeah. Hey. Oh, damn it. Ugh.
Та-та-та. Так, ну что, всех собрали, у всех собрали. All right. Боже, на сколько левелапа? Yes? Hello there. Hey there. Hi. So... Yeah. Вітаю, Марки. Так. Як завсёди. Тиць. Локи, Марки, капец. Все пришли. Сёння акцыя ўсё па 2 нават. Тын-тын-тын. Як без нас можна? Угу. Ой, магічнае слово, так? Бачыце, прыходзіце.
паглядзець на нармальную краіну таму, хто з Беларусі заўсёды ў шчасці. Асобы экстаз. Ну так, магчыма. Не уяўляем. Забаронена тут такое. Забань патату. Першая китайская. Дарэчы, калі вы... вы даследуеце. Окей, тады. Uh-huh. Ой, зараз у ВКЛ, поверните мне мой 1260. Ну, не ведаю, я б памерла там хутка. Ну, хто б падпёздваў даражэнькі. Калі толькі выкаў 2060. Не, гэта ўсё быў яго план, капкан. Спалілі б... Што? Каго? Зачем? Чаму? Не разумею. Хто каго спаліваць збіраецца? Я памёрла? Так просто грыб і ўсё. Ну, сапраўды. Я не нейкая там супер-пупер здоровый чалавек. Там вось гэта вось усё. Чаклуе багата.
Тыя часы прыгожых і моцных дзяўчын палілі прэвентыўна. Без чайнага грыбу жыццё не тое. Так, згодна. Прабачце, ой. Вось бачыце, па гэтаму я б не выжыла. Угу. Пачуў, прыйшоў да нас. Все, разобраліся, аллилуйя. Дякую. Дякую вам всем. Ладно. Так, усё. Ладно, не ўсё. Бачыце, сколькі сайдоў прываліла? Сюды. Excuse me. Трымай. Thank you very much. Мы толькі што, гэта быў зараз наш 100-й сайт-квест, якой мы выканалі. Ведаю. Вы ў шоке. Я таксама ў шоках. Зноў тут хтосьці атакуе. All right. Hello. Так, я зараз усё, хто ў мне стаіць, прапампавала. Гэта што робіць? Стыц. Угу. Вот такое.
Мабыць, мы тут штосьці можам. Дарэчы, давно я гэтым не займалась. Сюды. Ты. Угу. А вы ведалі, што ВКЛ валютай была літоўская грыўня, грош і залатоўка? Я не ведала, дзякуй вялікі. Будзем ведаць. Так. 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 Дзе гэты шоўк браць? А монархія хоць і была, але была выбарнай. Цяпер гэта наш цягар, бо... Ну так, Come to do some згодна. shopping, eh? Тут няма гэтага шоўку, калі ласачка. Nope. What else can I do for you? Yeah, I'll Mum. be seeing you again then. Are you ready to order? Не, ён не можа. Мабыць, можна набыць тое, што экспо пусціць. Take your time. See ya. Няма. What? Так, хтосьці тут захварэў. Та-та-та-та. Yeah. Gosh. Excuse me. Так, ён проста пудынгу захацеў.
Нема Take інгредієнтів. your time. Take your time. Угу. Take your time. See ya. Набить нельга. Добре. Хто тут ще? Ой, там далеко. Ну, біжим. Та-та-там-там-там-там. Say, Oh my! sure. What? Oh. Thanks. See ya. Listen, Мгм. Окей. Ладно, все, идем. Идем по сюжете. Так. Або ні, ось тут некий квестик есть. Ладно, не. І ось якийсь квестик есть. Ладно. Потім. А цей король повинен обов'язково паті бути? Ні, не обов'язково. Паті може бути без його. Ось, бачиш, ось зараз. Ну, так, ён справа бігає, но коли б був би не ён у паті, був би хтось інший справа. І все. Так, не туди. Ну що з Богом? Не, ну ми добре так їх дамажимо. Не дренно, я б сказала. Ні, про Warcraft ніхто не говорив. Ну, так, згодна. До речі, забили пропомпувати секеру. Ну ладно. Shall we? Нужно же. I love you, little guy. Хорошо. Сподіваюсь, що все. Я только что вспомнил, что Эми Роуз это ж Соника. Так. Shall we? Читаю, вы поглядите, як я набажить, поки читаю, мне прилетає просто.
Рано уліг. Хм. А, бяжить, пробачьте. Угу. Ну все, я не умею читать. Ой, ну давай. Смока мы перемогли. Это так само перемолим. Плюс соус-лайк, не соус-лайк, просто японская РПГ, ну як бы. Соусы, гэта японскія РПГ, яны заўсёды такімі былі. Ну, гэта не соус гэта прыдумаў, гэта японцы даўно заўсёды такое рабілі. Я думала, пераблытаў секеру з кувалдою. Перакат нават ёсць. Ну так, перакат ёсць. Гарчыца і хрен. Магчыма. Ага. Горчицу нахрен. Хм. Окей, як скажете. Let's go to work like this. Yes. Так, усё, мы атрымалі рэч для сюжэта. І тут нейкі міні-босс. Якого ти узроўня? 45-й. Ой, норм. Якраз. Let's go to work. Ну, повертай.
Дякую великий. Ну я зараз з консолі, у меня нема алертов тут. Ой, амаль не ваншотнули, ну ладно. Шансовала просто у сантиметре. Пролетела. Ладно. Дякую великий. Так, Марки за подписку. Ой. Повертаемся, так? До гэтага. До твічу, до стрімінгу, до ўсяго. Так. Квестики. А гэта што за квест? Паразмаўляць з салдатам? Ладно, ладно, сюжет. Тын-тын-тын. Тан-тан-тан. Хто я? Нічаму. Не хочу. Окей. All right. Так, я прапаную зараз просто пабудаваць, каб было хоць 35 вось гэтых вось. М, 35 пабудоў будынкаў, тады я змагу заапгрэдзіць каралеўства. Ратушка і бардэль. Так ёсць, ну ёсць не бардэль, ёсць просто як гэта ін, таверна. Вось. Што гэта? Экстра экспа. Ай, ну я тут яе доўга буду шукаць. Во. Так, сколько у меня зараз? 35. Тын-тын. Ну что, апгрейд. Ровненько.
Та-да! Так, я бачила, тут у когось апгрейд був. Мгм. Ho ho ho! Мгм. Мгм. Та ратуша бордель дуже пов'язані речі. У моєму місті вони були поруч, і навіть існував перехід з ратуші до борделю. Зручно, коли гэта один і той же будинок. Так, ёсць такое. Базар. Ага. Такое. О, вось гэта трэба пабудаваць. Вось гэта нам вельмі трэба пабудаваць. Угу. Ладно. Так, что тебе тут трэба? Yes. I'll be counting on you. Угу. Excuse me. Угу. Яна пераклала вось гэтую інфармацыю з гэтага каменя. Угу. Мы похоронили великое зло, поховали великое зло, священный меч, яго ператварылі ў форму звычайнага келіху. Калі камусьці ён будзе патрэбен, калі ён будзе патрэбен каралю, то ён будзе павінен наведаць тое ціхае каралеўства, дзе толькі цішыня правіць.
там у месцы вялікай марозлівай бітвы ён павінен сказаць капі келіх прачнісь, меч апынісь або зрабіць. І калі гэта яго трэба тады сказаць і паднесці сувязі з кінгмейкерам, ну то бок з кажарэлью, і меч зноў ажыве. Well, of course. Дарэчы, я ўпершыню тут, вось у новай нашай троннай зале. Пасля таго, як мы вось заапгрэйдылі каралеўства. Трэба захавацца абавязкова. Мы не засуджваем так нікога. І ніколі. Uh-huh. Третій уровень. Окей, let's go. Так, треба сюди. Тиц. Вітаю, чортхе. Так, ні, там тільки вороги. Хоча вон міні-босик некий. Пойдем мини-босика забьем. Нам потребны левелапы тут вельми моцно. Сьомий. З Богом. I'll do my best. Ой, знову забыла заапгрейдить зброю захлёну, покуль была у королевства. Упс. Now's your time to shine. Не-не-не-не.
Я думала, ім яго можна будзе зараз застань. Ні. Ой, розумію. Тертхен от треба. У меня есть. Угу. Не, валим. Як його болюче. Now's your time to shine. Як він мене зачепив.
Ладно, треба їх ресить. Help me, friend. Spirits. Help me, friend. Your judgment is nigh. You shall go no further. Show me your power. Чому їх не леснула? Я ж ведала, що він зараз щось викине. Ай. Ні. Now's your time to shine. Show us some. I love you, little guy. Show me your power. Help me, friend. Show me your power. Back up, me, friend.
Zephyrus! Show me your power! Help me, Zephyrus! Evan! Show me your power! You shall go no further! Leander! Not yet. Если я снова. I'm counting on you. Leander! I need your help. Show us what you got. Ой, я могла бы вытратить только 2 ресалки, но я истратила 4. 2 великие. Ай, ладно. І удвоє більше часу. Воно того не коштувало. Hello. Не хочу. Не хочу я тут нічого проходить. Зараз. І не буду. Угу. Угу. Ну, пригодненько, но там весь босс, який нас повинен був, аля упустить у гэтую локацію. 34. Фігня. To arms!
Ну того варто. Ну, експи багато дають, каб не гриніць просто. Now's your time to shine. Каб хутчэй прапапавацца. Гэты варта. Той не ведаю. Чё, почему? А, не. Угу. Давай скрынь, ладно. Таму гэта не грынд. Ну, калі гэта вось гэты адзін міні-бос, якой не рэспаўнецца, гэта не грынд. Так бок усё мы яго перамаглі, больш яго тут не будзе. О, сюды. Fast travel. Ладно. Gosh. Угу. Угу. Так, ну внутри повинен быть келих. Угу. Святилище единства. Wow. Хм. I'll do my 58 best. уровень. Ну, такое. Your judgment is nigh! Не ведаю, у які бок ісці, іду дакладна не ў той, які трэба. Хаця тут дофіга усяго. Гэта штосьці вялікі данж. Now's your time to shine. Good luck, everyone. Now's your time to shine. Боже, ну якая великая локация. Так. Ага. Угу.
Зрозуміла. Hey. Вітамки. А можна вас обійти? Raring to go. 60 уровень. Ну, ми тут помрем. А мабуть, ні. А, ти де? Show us what you got. О, ми навіть не померли. Flippin' egg. Хм. Щось напереді. Що багато могло би бути. Так, ну сейв... звичайного не було. Тобто боса тут зараз не буде, я сподіваюся. Oh. Blimey. Let's go to work. Вы не дали мне сейв нормалёвый. Перед гэтым боссом 62 уровня, на секундочку. Як ён мяне... Now's your time to shine. А, не пошансовала. Угу.
Угу. Ура! Так, на всякий випадок тиц. Сейф. Угу. Куди далей? Так, повертаемся у королевства. Так, только давайте сюда. Угу. Потому что мне спочатку треба зробити ось так. Тиц. All right. Тиц. Угу. Угу. Взять 6000. Ну ладно. Такс. Мгм. Там. Alrighty. Так вось мы уперлись у гэтую. У тое, што нам трэба палепшыць нашу вось гэты будынак, дзе мы робім зброю да 4-го ўзроўня. А 4-й ўзровень мы бы змаглі толькі калі б мы заапгрэдзілі каралеўства. То бок тое, што мы зараз выконвалі сайды, вось гэта ўсё рабілі і зараз апгрэдзілі каралеўства, гэта мы зрабілі добра, таму што нам зараз не трэба будзе гэта рабіць. Зараз мы тут трошкі пачакаем. Нам накапаюць грошыкі з нашых падаткаў, і мы проста заапгрэдзім вось гэты будынак, і ўсё добра будзе. Вось. А пакуль мы чакаем, я адыйду. Вось. Ну, гэта хвілінак 10, яны накапаюць, і мы заапгрэдзім. Добра? Добра. Так што ўсё, перапынак. Дадзены момант. Вось. А то ўжо 3 гадзіны стрыма, трэба адысці. Так. Давайте тады.
Ой, ну что, сколько там уже нам накапало? 32 тысячи. Думаю, хватит. — 48 треба. Пипец. Так, зараз хутенько тоді. Хоча у нас зараз 46 тисяч, треба 48 кап полепшить. Ось гэтый будинок. Так. А что тогда? О. Давайте так. О, сюда. Сюда. Давай тебе. Не ведаю, з собой. Тяжкое питание. Спаті. Возім. Ну, паглядзіце на яго, якой мужчына, ну. Як з ім нельга сябе асацыяваць? Так па шчырасці сапраўды. Ён пірат зрабіў сваю банду піратаў, ну як бы паветраных. Ну як бы залаты мужчына. Ёсць.
Alrighty. Flipperduck! Huh. Угу. Так, ну все у нас атрымалось, так? Here it is, Evan. Яны скамбайнілі вось гэтую рэч кінгмейкера і гэты келіх у меч. Moonstar, the sword of unity. We can finally face the Homed One. Thank you. Всё, з гэтым мечом мы можам перамагчы вялікае зло рагатае. Та-та-та-та-та, і спыніць планы Далорана. Час фінальнай бойкі. Фінальны? Што? Сапраўды? А як жа пракачка да 120 ўзроўня там? Усё вось гэтыя вось. Трошкі больш. Яшчэ трошкі. І мы зноў пабачымся. Так, хочу падзякаваць за всех вас, што прыйшлі. Та-та-та. Вялікая бітва наперадзе будзе непростай, но без вашай падтрымкі і вашых армій у нас не было б ніякай надзеі на перамогу. Як мы можам адказаць? Рагаты павярнуўся, калі мы не будзем стаяць разам супраць яго, мы ўсе загінем. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Бла-бла-бла, мы павінны браць рэчы ў свае рукі. Ты навучыў мяне гэтаму, Эван. Якой сэнс быў бы ў нашым саюзе, калі б мы не аб'яднались перад такой небяспекай, у гэты час небяспекі, вось, пагрозы нам всем. Вы правы, дзякую всем вам. Калі мы будзем стаяць разам, я ўпэўнен, што гэта паверне мір у гэты свет. На всялякі выпадак захаваемся. Ладно, пакуль не. Яны такія, мы вас залочым надоўга пасля гэтага. Ну дакладна гэтага хаціце, я такая. Ну у нас ёсць яшчэ пара сайт-квесцікаў, можна іх якраз выканаць. І мне цікава, як у гэтую пячору патрапіць. Вельмі цікава, трэба ведаць. Ну, таму што мы хоць зараз і перамаглі боса, но я бы тут яшчэ бы папампавалась, шчыра кажучы.
Мне падаецца, ён будзе 70-го ўзроўня, а мы зараз 62. Амаль. Перамаглі. Oh my! Oh my! Uh-huh. Так, до речі, що тут можна побудувати? Ось гэта. Не хапае. Дрэнна. Вельмі дрэнна. Yes. Hey there! Yeah. Так. Сайды. Сайды. Gosh. Упс. Ну ладно, поспробуем. We'll win this! We have to! Now's our chance! No time to lose!
plenty more where that came from! Told you I was good. Hi! Ой, пробачте. Boosh! Get in! We can't afford to lose! All right. I'm gonna finish this! I never let my prey escape. No, I think or two! We can't afford to Follow lose! my lead! Listen, you! Forward! Hey! Follow my lead! We can't afford to lose! Plenty more where that came from! Now! Forward! Hey! Charge! Stay strong! Oh, careful. Get away! See? Told you I was good. Hi! Flippin' it, man! It's clobbering time! Don't let them get away! Hmm. Hey! Forward square! Don't let them get away! Let my prey escape. Don't let them get away! Stay strong! We can't afford to lose! Now! Forward! Stay strong! See ya! Так, все, нам хана. Официально. Okay. Now! Forward! Now! Forward! Hey! Hey! Будем шукать хилку. Ні, нічого. Угу. Нічого. Now! Forward!
Окей. Гэты квест мы не выканаем. Мгм. Мы тут уже были. А, я пам'ятаю. Так. Тут гэты босс, якой нас забіваў просто з аднаго тычка. Ну, паспрабуем. Чаму бы і не? Ой, так, павінны забіць. Сказала, павінна забіць, і яны вось памерлі все. А, я яшчэ на таго выкарыстаў все свае хілкі. Якой цуд. Spirits! Show me your... Вітаю, Балмут. Гэта не пакемоны, гэта мантыкоры нейкія. Help me, friends! Spirits, run! Я павінна быць, нагадаю вам, што я павінна быць перакачаная для яго.
сама. Ну, зараз ваншотні просто мені. Ну, попробуем. Your judgment is nigh. You shall go no further. Недостатково перекачано. Я ще один раз поспробую, ну і он хочу його так само хутко зараз мені вишибі. Я не буду до його підходити. Ні, 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 ні. И он подходит к мне сам. Show me your... This ends now. You shall go no further. Counting on you. Какой капец. I need your help. А, упс. I'm counting on you. Як я його зараз закомбила, так? Цікаво. Я вспомнила, что мне что дали супер-мега-пупер меч. Ну, что я натиснула гивап. Коли у меня был автосейв. О, у Лесі гэта. Добра, фух. Добра. Не. Тыц. Эван. Тыц. Во. Не.
Never give up. Never let go, never give up. Ладно, третій раз. У мене зараз буде супер-пупер імба меч. Я поспробую з їм. Oh. Ні. Leander! Show us what you got. Voila! Я почекаю, поки його рейдж пройде, і тоді тільки заревайвлю остатніх, тому що вони просто одразу помруть. I love you. Угу. Далеко він був, добре. Зрозуміли. Заховайтесь. Один косой, некий фаербол и все. Что за война? Spirits! Давайте, давайте. О, боже мой. Так. Ну, третій раз просто завсёды такой. Excuse me. Ай. Иди у Динхландел.
Бяжи просто. Not exactly. Uh-huh. Thank you. Thank you. Фух. Judgment is nigh! Фух, похилялись. Так, ну что. Гэты квест выканан. Тыц, ноп, 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 ноп. Давайте вось гэта спачатку выканаем. Ну, паспрабуем выканаць як мінімум. Тыц-тыц. Пячора. А я не бачила. Тын-тын-тын. Ну, штосьці я адчуваю, што, мабыць, тут будзе босс. Магчыма. Aye. Ну так, гэта пастка зараз нас тут. Blimey. Зараз нас тут таго нападуць на нас. Oh. Let's have it! Hey, What the? Oh. Listen, you! what? Wow. I'm raring to go.
В общем, все. Тын-тын-тын. Ну, короче, яго заскамілі, мы пайшлі туды, куды з камеры гаварылі нам ісці. Ой. Ім дупу надралі. Так, там. All right. Так, зараз пойдзе жара, зараз будзем тут апгрэдзіць усё, што бачым. І не бачым. Так, ну мне трэба пабудаваць вось гэтае. Угу, 300 треба. Тиц, тиц, тиц. Ось гэта, думаю, так само треба. 58 тисяч. Так само 58 тысяч, капец.
Капец, сколько грошей на это все треба. Якой жах. Ага. Так. Я хотела сюда пойти, вот сюда. Хм. Дзе знайсці этот серафік сілк? Мы, мабыць, у той марознай лакацыі? Магчыма. Магчыма. Ага. Вітаю, Мандрейк. Угу. До рэчы, я давно сюда не заходила. У меня тут, мабыць, ёсць... Так. У меня багата ёсць апгрейдов. Блок нам не трэба. Хм. Мгм. Так, я не ведаю, магчыма, зараз мы будзем з цёмным змагацца, таму вось так зробім. Дарэчы, гэта ж можна рабіць было перад бойкай кожнай. Ну ладно.
Норм. Тан-тан-тан-тан. Як справи, Мендрейк? Як там? Життя? Або не життя, гуляєш у гульні, мабуть, нейкі, глядзіш кагосьці, штосьці. Нормально, амаль што не гуляю, трошки ў д'яблу, на стрымах сяджу, вы шо тут така? Мы гуляемся, намагаемся зараз прайсці вось гэтую цудоўную японскую гульню. Ролявую. Так, а вот тут треба забить вас. Ну, давайте. You're right. What? Uh-huh. Карацей, гэта іх гэты тэхнакратычны горад засрал вось зараз тут усё навакольнае асяроддзе, і з-за гэтага пачвары пачалі лезці ў горад, ну, якіх мы зараз зачышалі. Яна такая, гэта всё з-за нас. What? А, ну ўсё, зараз ён прыбег такой, там яшчэ і бандыты зараз разам з монстрамі атакуюць. Усё, мы забыліся ўсё пра гэта. Бяжым абараняць горад. Hello. Shall we? Show us what you got. Мгм. 54 уровень. Ну, мы 46 вы зараз не пераздолелі. Што ж гаворыць пра 54. Вось тут вось падпампуемся.
Знову восстання машин. Повстання. Угу. Ей. That's the end of that! Так, тут, мабуть, буде. Во. Другого уровня вороги. Ну, давайте. To arms! Show us what you got. I'm raring to go. Show us what you got. Дом льоду. Ну ладно, мені цікаво, що тут буде, мабуть, тут двір. Або нас тут уб'ють. Good luck, everyone.
Ще один привід. Ура! Сподіваюсь, что я не помру. 57-й. Стелс. О, гэта мімік. Не, тут няма міміка. 63 ўзровень. Ну, зараз нас тут за секунду вынесуць. Босс 63 ўзроўня. Ладно. Я тут трошки його закамбіла. Ну. Эх, вось бы всех так боссов перемагать. Просто заходить, тыц-тыц, и все. Тын-тын-тын. Так, ну что там по квестам? Мне ўсё яшчэ цікава, як у гэту пячору патрапіць. Магчыма, я просто тупая. Это верагодна.
Божухна, гэта я тупая. Не побачила промпту. Ай, ладно. Ну ладно. Угу. Треба його поймать. Good luck, everyone. А что у нас тут? Угу. Сюди. Come on! Flip! All right. Good luck, everyone. Flip!
Я думаю, што зараз трэба прайсціся па гарадам, паглядзім, мабыць, не ведаю, новыя квесты з'явіліся. Ой, не з'явіліся. А ў Гідраполісе дарэчы, можна тады пайсці зараз па вот этим квестам, дзе я не ведаю дакладна. Так, гэта я ведаю, гэта ў нас у каралеўстве, у Эверморы. Угу. Good day. I have a wide range of... Oh, please, come again. Нічого цікавого. Тут, ладно, поглядім. Hey there. Давайте возьмем 10. Хотя... See you. Угу. Welcome. What will it be today? Please come again. Тан-тан-тан-тан. Так, а я тебе нічого тут не Welcome to виконала? Swift Solutions. Ні, нічого. М. Oh, by the way, Мгм. Хм. Oh. Boosh! Got it! Мгм. Так. Так, а як тут униз? Стоп, тут нельга... Тут можна ж було униз ніяк. Ах, ладно, нельга. Мне лягчэй так зрабіць ужо,
чым бегчы ўсё гэта адбягаць. Мгм. Hey, Няма. М. All right. Так. Мне абавязкова трэба пабудаваць вось гэта. Не, вось гэта. М. Мгм. Ех. Так.
Так, нікого апгрейда няма. Ладно. Мабуть, паспрабаваць пайсці па сюжэце. Угу. Паглядзім, що там хоць. Так. Все яшчэ няма? Все яшчэ няма. Угу. Так, я трошки не туди побігла. Угу. Ладно. Excuse me. Thank you very much. Yes. Yeah. What? Yes. Yes. Так. Что? Откуда у меня 60 тысяч? Ну ладно. Зараз тады. Так, вось гэта трэба заапгрэдзіць. 76. Якой жах. Все равно у меня зараз нема грошей. Так, 44 тысячи. Угу. 56 дней. Потом. Так, ладно. Идем на справу серьезную. Сюжетную. Ну, або як мінімум паспрабуем. Так, толькі перад гэтым мне патрэбна маленечкая паузачка, перапыначак. Зараз павярнуся пару хвілінак. Дзякуй вялікі.
Так, усё, я рэдзі да нашага падарожжа. Паспрабуем зараз гэта зрабіць. Не атрымаецца, не атрымаецца. Атрымаецца добра. Мгм. Мгм. Короче, злой здесь 200 внутри этой гадзілы каменнай. Нам трэба нейкім чынам туды зрабіць уваход. Just look at them all. I'm not sure he's well enough to spare you. Have you seen the mechanical soldiers? So strange. Unnerving. Out of my way, fish face! All right, let me explain how we're going to do this. The dimensional barrier created by the Horned One can only be eliminated if all four Дякую. towers generating it are destroyed at the same time. Одна цукерка. Mess the timing up even slightly, and one tower will regenerate the other. So each country can take down a tower apiece. Nice. Not having to work with the other armies will speed things up. Indeed. We Hydropolitans have our own methods, and we fight at our own pace. Are you even listening to what I'm saying? We need to take them all down simultaneously. Each tower is different. Each kingmaker is different. Without teams made up of specialists from each kingdom, we'll never take them out at the same time. You expect us to work together? Impossible. With foreigners? Never. As if the task ahead were not difficult enough already. Зараз Can't мы see how this is the best use of our resources. пераздолім ксенофобію. Help me out here, Evan. Everyone! Listen! If the 5 nations cannot promise to work together, we have already lost. Калі мы не будзем працаваць разам, мы ўжо загублены. Мы ўжо ўсё страцілі. It is promises that make us strong. I may be a king now, but if it were not for my promise to Aranella, I would never have found the strength to rule. Гэта абяцанне і дамовы робіць нас моцнымі. Магчыма, я зараз і кароль, но калі б я не паабяцаў гэта Аранелле, і ў меня б ніколі не было столькі моцы, каб правіць зараз. If it were not for my promise to Aranella, I would never have found the strength to build a new kingdom after being chased from my own. Той ж самый сэнс, The promise I made? той же самый. Well, you could say that it saved me. Гэта For a абяцанак time, выратаваў I мяне. thought I heard her speaking to me, begging me to avenge her. Якосьці час я думаю, што я чуў нават яе, як яна размаўляе са мной, каб яна просіць мяне, каб я адпомсціў за яе. But I soon realized that it was my own voice. It was not something Nella would have ever wanted. Но я хутка зразумеў, што гэта быў мой голас. Нелла бы ніколі такога бы не хацела. I let my own thoughts of revenge cloud my reasoning. I almost forgot my promise. Я дазволіў сваім думкам пра помсту затуманіць мой погляд. Я амаль забыў гэты абяцанак. I have grown. I have changed. Но я вырас, я змяніўся. I have built a kingdom, just as I swore I would. And I have met so many wonderful people. People who stood by me, who fought at my side. Я пабудаваў каралеўства, так сама, як я і абяцаў. І я застроіў столькі цудоўных людзей, хто зараз побач са мной, хто змагаецца на маім баку. There were times when I wanted to give up.
Так быў час, калі я хацеў здацца, каб проста заплакаць. But I didn't. Но я гэтага не зрабіў, дзякуючы вам, дзякуючы всем вам. And now I want to fulfill my vow more than ever. To build a kingdom, no, a world, where everyone can live happily ever after. І зараз я хачу выканаць сваю сваю клятву больш, чым раней, каб пабудаваць каралевства. Не каралевства, свет, дзе ўсе будуць жыць шчасліва і назаўсёды. If we promise to work with one another, we can do Калі мы this. паабяцаем працаваць разам, мы зможам гэта зрабіць. We can build a wonderful future for everyone. Калі нашы нацыі аб'яднуюцца, мы можам пабудаваць цудоўную будучыню для ўсіх. Keep fighting to the last. Так што мы павінны змагацца разам да апошняга. Так што, калі ласка, Please promise паабяцайце мне future of our world. дзеля будучыні нашага света. Cool story, Майкл. Боб. Looks like our boy won the troops around. Good job. Наш хлопчык ўсё сам зрабіў, малайца. Amazing. Так, неверагодна. So the 5 great armies, stirred by Evan's heartfelt words, set off to face the whole world. And sure enough, they agreed to work together. The soldiers of each country split into 4 forces, one for each of the towers. О, боже, гнаб. Знішчыць вежы, потым атакаваць гэтага гадзілу, зайсці ў яго ўнутр і знішчыць Далорана. Першая стадія. Бла-бла-бла-бла. Короче, першая стадія гэта вежы, стадія вторая Эван, змагаемся з боссом. Стадія 3 О, 21 уровень. У нас 28. Мы перапампованы нават за гэта. Все, господи, я нават не буду нічого тут. Тактика, шмактика. Кому яна патрэбна? Нікому. Hey, that's how it goes.
Як не зайду, так щось нове. Ну, ось така ось хуйня. А, все? All right. That's the end of that. Так, гэтая частка дан. Зараз пойдзем біцца. Так, калі гэты лофці не ператварыцца ў смока і не дапаможа нам, я не ведаю, што я буду рабіць. Акрамя пакутаваць ад другога ўзроўню тут ворагі. Ну, можам паспрабаваць забіць вось яе. 53-го, давайте. Потому что за яе дадуць багата экспы. Сказала я и померла.
Не знаю. Blimey. I'm counting on you. We will win this. We have to. Now, forward! Угу. Form a square. Advance! Бежим. Charge! Oh, this ain't good. All right. Charge! Угу. Бежим. Ну, буде легко. Зараз. This ain't good. Давай, трошки. Є. Ну, не так уж и тяжко было. Yes! Thank you. We won! Hooray!
унутры пачвары або звера. Blimey. Yes. Freaky! Huh? Well. Yeah! Такі вось, калі што, можаш зваліць адсюль, калі тут занадта цяжка. Дзякуй, вялікі. Воу. Это ўнутры яго ўсё? What the? Гэта проста ўспамін алегорыі той, якой яна была раней. Oi! Гэта ўсё не сапраўднае. А што там за дварэт, за палац? Ну, магу паспорыць так, што там ён і сядзіць Далоран. Не зноў. Роланд, усё добра? Усё нармалёва. Тут штосьці нечыста. Так рад гасцям у сваім я так рад гасцям у сваім свеце. Вы першыя, хто самі сюды прыйшлі. Мы не дазволім твою плану выканацца. Мы тебе спынім. Конечно, спыніце. Паспрабуйце, маленькія. І я не магу дачакацца, каб паглядзець, як вы будзеце тут пакутаваць. Ну, 50 дверей адчыніла вось гэтых фастравальных. Так, што у нас тут? Зачынена. О! Так, ну вось такі у нас зараз узроўні. 60-й, 61-й. Угу. Тут што цікава? Ага.
Духненькие. Быцем там можно пройти. Ну что у нас тут? Так, брудный криштал. Хворы. 65-й узровень смог. Ну все, rest in pieces. Я же в огуле не дамажу. Я не бачу, что его куда отбивается. Где? Где Эван? А, вот Эван.
Ревану фанатом. Фух. Не без покут, но отрымалась. Так, я бяжу, повяртаюсь да сейва, захоўваюсь. Толькі тады бяжу далей. Hello. Давайте. Let's go. Пипец. Now's your time to shine. Там некая ачыўка выпала. Я не вельмі паспела прачытаць за што.
Угу. Так, ну план не змянился. Так само бежим назад. Там. Крысім. Турбуе мяне гэта ніколькі. Просто не турбуе. Цікаво, що тут такі вертикальні локації. Я думала перестрибнуть, ну ладно. І не треба тоді. Як так? Що це за лайно?
камінчик. Так, давайте, мабуть, апранем тогда Эвана. Вось гэтае вось і все. Новое, модное, молодёвое. Угу. Ладно, я зараз паспрабую тады на Леандре гуляць, потому что на Бракен я за яе паміраю, і ей, мне падаецца, тады экспа не ідзе, потому что яна памерлая ляжыць. Гэта не вельмі добра. Зараз. Сюди. I'm raring to go. Judgment is nigh! Древня ідея.
Ура! Ну, паспрабуем тады і фінальнага боса зараз забіць, калі атрымаецца, атрымаецца. Flippin' heck! Вось так, калі што выглядае прэзідэнт ЗША у сваім родным свеце. Я дома. Тата, з табой усё добра. I was so scared. Тата, я так хвалявалась. Safe now. Ты ў бяспекі. Я цябе абараню. Will you? Really? Сапраўды? I'm sorry. Прабач. It's a little late for that. Трошкі ўжо позна для гэтага. Хто там жахі хацеў? Во, твои жаданні здзейсніваюцца. Ён прачнуўся, боже мой. Якія гэта жахі. Ну, вось такія. Муцяшныя. Роланд, можаш ли ты устаць? Што здарылась? Цемра тебя паглынула зноў. Тады ты проста упаў. Просто так. Мы хвалявались. Мы подумали, что твою душу скрали. Ты что, прошла гульню? Не. Пробачьте все, со мной все добро. Протягиваем. Пойдем далей. Гэтая аура навокал Роланда. Я могу адчуваць нейкую моц у гэтым. У ёй. Моц, якую я раней адчуваў, ну дзе? 6 гадзін. 5 з паловай. Ну, мабыць, зараз будзе 6. Мы павінны спыніць Далорана, пакуль не позна. Ух. Ён павінен быць тут. І 7, і 8. Апошняя бойка. Тут нельга побегать. Так, давайте тады. Давайте Эвану гэту, таму што мы хутчэй за ўсяго будзем на яго залочаны. Ну, то бок нам толькі на ім можна будзе у фінальным файце. Ну, не ў фінальным, ну, карацей, нас на яго пераключыць аўтаматычна. Я ў гэтым упэўнена. Таму вось так робім. І на ўсялякі выпадак я астатніх таксама экіпірую, а то яны ў мяне ўжо вельмі даўно. Я імі не гуляла, таму тыц. А то можа такое быць, што гульня такая
бяры іншых тіммейтаў, ну аўтаматычна будзе іх нам змяняць. І таму я не хачу, каб яны былі зараз бомжамі. Так што вось. Наркотик где-то бегает, эта хуйня. Не наркотик, просто японская РПГ, яе трэба скончыць любымі шляхами. Скончить жахи бы уже 2 раза пройшли. Так. Згодна. Ну что мне зарабіць? Покинуть гульню? Не, я так не могу. Так, я докладно так зарабіла, як я. Так. Let's go. Так, я толькі хвалявалась, што, мабыць, тут яшчэ адзін данж, но не. Удаліць, выдаліць. Што са мной не так? Паглядзіце. За алегорыю. Далоран, майстар Далоран. Вы малайцы, што так далёка прайшлі? Дастаткова, Далоран. Гэта цырымонія скончыцца тут і зараз. Сапраўды? Ты не бачыш маё бачанне, Роланд? Бачанне лепшага свету? Жаль. Я спадзяваўся, што ты з іх усіх зразумееш. Што ты зрабіў са мной? Я? Нічога ўвогуле. You have the Horned One to thank for this. It means to protect you, for if harm comes to either one of us, it comes to the other also. А можаш падзякаваць рагатага за гэта. Ён хоча сябе абараніць. Так як калі вы пашкодзіце аднаму з нас, то іншы таксама гэта адчувае. Карацей, калі мы яго заб'ём, то Роланд таксама памрэ. Вось. Так, Леандр, ты бачыш гэта зараз. Бачыш тое, што іншым трэба паказаць. І што гэта? Далоран, ты, я. Ты бачыш? Мы павязаны. Мы адно і тое ж. Пераможаш мяне і пераможаш сам, тады ты пераможаш сам сябе. There are those in your world whose souls are inextricably linked with the souls of those in this one. Ён прав, я баюся. Баюся, што ён прав. Ёсць людзі у тваім свеце, чые душы павязаны з душамі у гэтым. The more power he has gained, the stronger his effect on you has become. This proves the connection.
чым больш ён атрымлівае моцы, тым мацней ваша сувязь становіцца. І гэта яе і сцверджвае. Канешне, забівае Мауглі адной крыві. Так. But how can this... Ну як гэта? What does it mean? Што гэта значыць? It means you face a dilemma, boy. Гэта значыць, што перад табой дылема, хлопчык. You have no choice but to join me, Roland. You know it deep in your heart. У цябе няма выбару, акрамя как прыяднацца да мяне, Роланд. Ты ведаеш гэта глыбако ў сваім сэрцы. Oh, I have a choice, all right. I always have a choice. I'm a president. Мне заўсёды ёсць выбар. Я прэзідэнт, кароль. And from the day I took my throne, I knew that if it came to it, if it would help my people, I would gladly give my life. І з самага першага дня я ведаў, што калі трэба будзе, калі гэта дапаможа майму народу, я з радасцю аддам сваё жыццё. No! Не, What? што? Besides, if I can't kill you, you can't kill me either, right? If I die, you die. Акрамя гэтага, гэта тады значыць, што калі я не магу забіць табе, то і ты не можаш забіць мяне, так? Калі я памру, ты таксама памрэш. Правда. Very true. Which is why, if you will not join me, I must banish you instead to a dimension where you will no longer be a danger to either of us. Таму, калі ты не прыяднаешся да мяне, то я цябе выганю ў вымярэнне, дзе ты больш не будзеш праблем мне ствараць. Of course. I think I see now why I was brought here. О, я цяпер ведаю, навошта ты мяне сюды. Я тут апынуўся ў гэтым свеце. Enlighten us. Прасвяці нас. Your country, Allegoria, it was destroyed. And my country was destroyed too. Твая краіна, Алегорія, яна была знішчана, і мая краіна таксама была You and знішчана. I are the same. Two kings with no kingdoms left to rule. Мы адно і тое ж, два караля без каралеўств. So we were given a chance. One last chance to save our homes. Так што нам далі шанец, адзін апошні шанец выратаваць нашы дома. Як любіць трындзіць. Так, But don't you see? The kingdom the Horn One is given you. It's not really the place you once ruled. ну ты не бачыш, то каралеўства, якое рагаты дае цябе зараз, гэта не тое месца, якім ты кіраваў раней. I'm going to make you see. I'm going to defeat the Horned One and remind you who you really are. Я прымушу цябе пабачыць, я перамагу рагатага і нагадаю цябе, хто ты насамрэч, кім ты з'яўляешся. Кем я насамрэч з'яўляюсь? Думаеш ты, што ведаеш мяне? Ты ведаеш нічога. Enlighten me. Прасвяці. You will delay my plans no longer. Так, все, хопіць тут трындзець. Далорен де Аркейн. Ён цябе пачуў. My deepest desire will be
Што? А як ад гэтага ухіляцца? То бок трэба было забіць усіх ворагаў? Не разумею. Так. Poison Frozen Mixed. Так, треба ревайвиться. Тиць. Ура! Ось, нават зараз мои эмоцыі недастаткова. Не, тут дакладна будзе другая фаза, я ўпэўнена. Падаецца, я недаацаніў цябе.
Дякую. Наперед! Все, будем мультик глядеть. What in the... Is it over? Whoa! Так, я уже почала цукерку. Перадача ад Зіпа. Падаецца, душы павяртаюцца. Мы гэта зарабілі. Толькі, ну ладно, мы гэта зрабілі. Трындзелі больш, чым раньше, так. Не, нереально. Угу. Ну, гэта яшчэ не скончана. Нам трэба зрабіць штосьці з рагатым, пакуль ён не будзе знішчаны, ніхто не будзе ў бяспеке. Насамрэч, раз нам зараз прапануюць, я хочу павярнуцца назад. Не. Яны такія, што шляху назад не будзе. Я такая, не, тады я павяртаюсь, хіляюсь і іду далей. Ці ладно, навошта? А хаця тут жа і гэты і фаст-травел. Угу. Карацей, зараз хутенька зматаюся ў Эвермор, праапгрэйдзюсь. Вось. Таму што я ўпэўнена, зараз там будзе яшчэ адзін, а то і два боса. Так што нам патрэбны будуць все, што у нас ёсць, і няма чаго. Вось. Нічога страшного тут няма, цыц.
Зараз. Зраби кнопку поесть и сходить на лоточек. Да не, уже все, уже конец. Вы что, якой есть, якой лоточек? Покуль мы гэта не скончым, мы не выйдем отсюда. Yeah. Yes. Yes. Ладно, не до раницы. Ну, короче, яшчэ гадзінку, и я уже ўсё, я не смогу сидеть без ежи так долго. Ага. Что тут треба? 330. Ну, 30 у кого-то. Сюда. Так. Зараз усё пойдзем, паспрабуем палепшыць. Нічога нельга палепшыць, потому што мне яшчэ няма матэрыялаў. Так, трэба тут, мабыць, штосьці новае. О, мабыць, гэтага. Давайте гэтага. Зараз выкармім. Вось он у нас будзе стаяць з мест вось гэтых. Дзе ён? Вось, на абарону. У яго башкі меч, так. Ён самы. Откуль мне взять этот серафик шелк? Ладно. Yes.
Леандру штосьці можна палепшыць, калі ласка? Не, нельга. Ну ладно. А бракі? Так само нельга. Эх. Што гэта за пытанне? Controversial. Не. Далёка не столькі. Дзякую, канешне, но не. Okay. Ладно. Ну, мне падаецца ўсё. Так гэта зараз, таму што я вось не магу адысці. А так я добра заўсёды харчуюсь, не трэба тут. Так хто трымае, што трымае? Ніхто нічога не трымае. Цябе? Я сама сябе трымаю, дзякуй. Вялікі. Так, усё, пагналі. Так, пагналі. Мы ж захвались? Захвались. You're finished, Dalaran. Your plan Всё. has failed. Твой план не выканаўся. Всё, тебе конец, You'll never Далоран. rule the world. Ты ніколі не будзеш кіраваць светам. Ніколі. Rule the world. Кіраваць светам. You have read too many fairy tales, boy. Ты перачытаў казак, хлопчык. Never my pride. Свет ніколі не быў маім прызам, маім мэтай. It was a beautiful place, my home, Гэта прыгожае месца, мой a дом, realm of peace and prosperity. свет міра і благадаці. I was the king of Allegoria. Я быў каралем Young man алегорыі. handed the crown to see. Маладому, занадта рана перадалі карону. None loved my realm more than I, but I was conceited, arrogant. Ніхто не любіў гэтую краіну больш за мяне, но я быў зацыклен на сабе. І занадта, глупы, карацей, ён быў. Our kingmaker was a being known as Alessandra. Нашым кінгмейкерам была істота, якую звалі Алесандра. In strengthening our bond, I committed the greatest. Калі мы ўзмацнілі нашу сувязь, я зрабіў самы дрэнны грэх з магчымых. I fell in love, Я закахаўся. and love between king and Смока. kingmaker is an offense against the will of the gods. А каханне паміж каралём і кінгмейкерам гэта здрада супраць багоў. As punishment, she was cursed to spend the rest of her days in the guise of the Horned One and cast along with Allegoria into another dimension. Карацей, гэта яе пакаралі і яе ператварылі ў рагатага разам з алегорыяй і алегорыю ў іншае вымярэнне направілі. And so, I vowed to bring her back. She and my beloved kingdom. І так я пакляўся павярнуць яе і маё улюбленае каралеўства. I set out to acquire all the king's bonds of our world.
that I might use their combined power to reawaken Я Alexander. збіраў все каралеўскія сувязі гэтага свету у надзеі, што з іх моцу я змагу абудзіць Александру. How did you know that was even possible? А як ты ведаў, што гэта ўвогуле магчыма? The guise of the Horned One, you said. Яе ператварылі ў рагатага, ты гаварыш. An outer shell within which Alessandra lies trapped. То бок гэта проста панцыр, якой мы пабачылі, гэта проста панцыр, і ўнутры, як у пасткі Александра, так? If so, the strength of the king's bonds might serve to reach that which lies dormant deep within, to reconnect king and kingmaker. Калі гэта праўда, то моц каралеўскай сувязі можа паслужыць гэтым мосцікам да яе, каб зноў сувязаць караля і кінгмейкера, Freer of her prison. каб вызваліць яе з яе турмы, вязніцы. Is as you say. Усё, як ты гаворыш. Alexandra can be revived. Allegoria may yet rise from the ashes. Калі Александра зможа воскреснуць, то алегорыя, магчыма, зможа паўстаць з попелу. And I shall have regained my beloved and my kingdom both. І я павярну і сваю каханую, і сваё каралеўства. Now you know what it is I seek. Цяпер вы ведаеце, што я шукаю. Roland, if my realm were to be restored, yours too might return. Ролан, калі мой свет можа павярнуць, то, магчыма, і твой таксама. Зыгар пытаецца, на якую канцоўку я Вядзьмара 3 прайшла. Я прайшла на канцоўку, калі Цыры едзе кіраваць краінай, вось, а Вядзьмар яе праважае. Вось на гэта. Прабачце, калі хтосьці не гуляў 3-го Вядзьмара, ну хаця там выбары ўплываюць на гэта, ну вось так. You will be reunited with your family, with your son. Surely you would join me if such an outcome were your reward. Ты зноў пабачыш сваю сям'ю, свайго сына. Ты же прыяднаешся дзеля гэтага да мяне? Я. He can't. He won't. Not that way. Ён не можа, ён не будзе не такім Just шляхам. because you would do anything to bring a loved one back, it doesn't mean you should. Толькі таму, што ты адчуваеш, як быццам ты зробіш усё, каб павярнуць любімага чалавека, або любімага проста. Гэта не значыць, што ты павінен усё зрабіць. Гэта зрабіць. Што? Што адбываецца са мной? А гэта лічыцца добрай канцоўкай? Не ведаю. That horrible black stuff comes from the Horned One, you know. Dollar and by ears, just been channeling it like. Гэтая цемра, яна не з Далорана, яна з Рагатага. Далоран проста праваднік, правадыр. Finally getting the better of him. That thought he was infected by it from the start. Падаецца, яна зараз захапляе яго. Ён быў інфікаван ёй з самага пачатку. Я павярну іх, я павінен. Александра і Алегорія абодве будуць зноў жыць. You'd really do that? You'd destroy whole countries, steal countless souls, just to get what you want? You think that's love? Ты сапраўды гэта зробіш, ты знішчыў цэлыя краіны, скраў багата душ. Толькі каб зрабіць гэта тое, што ты хочаш, ты думаеш, гэта каханне? Then you don't deserve to love. And you sure as hell don't deserve to be a king. Тады ты не заслугоўваеш кахання, і, відавочна, ты не заслугоўваеш быць каралём. You would defy me. You are me. We want the same thing. Ты пойдзеш супраць мяне, ты ёсць я, мы хацім аднаго і таго ж. Be reunited
connected with those you love, just as I do. Ти так само хочеш побачити своїх любимих, як і я. No, Ні, it's not that simple. все не так просто. My crimes will be more than outweighed by the revival of Allegoria, by the return of all that has been lost. Усі мої злочинства будуть, ну, караці, пасля таго, як калі я паверну Алегоры, гэта ўсё, все пабачаць, што гэта таго каштавала. Мы павернем страчанае. Паўстанне, улюбленае каралеўства, жыві зноў. Цири імператриця вважається нейтральною для мене, вона нейтральна добра. Так, для мене так само. А добра це Цири, ну так, я бачила на ютубі. Угу. Александра, моя коханая, ты вызваленая нарэшце. А гэта д'ябал. Што гэта? Ты не моя Алиса. Воу. Ну, калі яна насамрэч страчана. Что здарыцца с Алегорой? Что здарыцца со мной? Я не разумею. Так это была не она. Не, я адчуў гэтую цемру, як раней хвалюю, што гэта проста рагаты вызваліўся. Но у меня тогда есть питание, где Александра? Угу. Трэба зачыніць гэты разлом, а то ён паклыне весь свет. Нам трэба перамагчы гэтую рэч. Вов, ці можаш нас туды прывязці на сабе? Відавочна. Давай, Еван, гэтаму рагатаму пакажам. Так, ну мы же гэты меч атрымалі, трэба яго выкарыстаць. Морнстар, ранішняя зорка. Той меч, на яком Александра і я пакляліся тады вельмі даўно. Ну, гэта тады тлумачыць, чаму толькі ён можа прабіць абарону рагатага. Ладно, усе, давайте пойдемте. Трэба перамагчы рагатага і павярнуць мір да нашага свету. А з табой можна паразмаўляць? Алиса, чаму? А, все, то бок мы вось размаўляем. Апошні раз са ўсімі. Што?
Карацей, гэтыя лайнаеды з гэтай гульні яны забаранілі паказваць канцоўку на кансолях. Я не магу зараз стрыміць тое, што адбываецца. Не, гэта не жалеза. Карацей, я прапаную такое тады. Слухайце, усё тады зараз стрым вымыкаецца, і ў наступны раз мы ўжо будзем праходзіць гэтую канцоўку. Я абайду гэтую защыту. Просто зараз я гэта зрабіць не магу. Вы зараз не пабачыце проста, што адбываецца. Я бачу, а мне гарыць, што ўсё забаронена стрыміць гэтую рэч. Гэта не жалеза, гэта карацей, вы распрацоўшчык або вы выдавец гэтай гульні, такую гаўно, прабачце. Вось такое вось зрабілі. Ну тады ўсё, тады сапраўды скончваю стрым, і ўжо ў наступны раз мы павярнемся, і вось я прайду яе да канца. Ну там яшчэ DLC будзе, так што стрым не маленькі будзе, не хвалюйцесь, наступны па гэтай гульне, ну ўсё яшчэ. Вось так вось. Ну тады зараз ідзем у рэйд. Можа Сілксонг? Не, ты чо? 6 гадзін стрыма. Сёння ўжо нічога не будзе. Сёння я буду толькі серыял глядзець і ўсё. І есці. Таму што я 6 гадзін цукеркі адні ела і ўсё. Вось. Так, дзякуй всем за прагляд. У наступнай серыі тады дапрайдзём гэта, не серыі, карацей, у наступным стрыме, так, хутчэй усяго, наступны стрым будзе па Сілксонгу, а потым гэтая гульня, таму што я іх чарадую, но ўсё роўна. Наступны стрым па гэтай гульні будзе вось гэты фінал, якой нам забаранілі паказваць. Так, вам всем таксама дабранач. Вось. Дзе рэйды? Каго рэйдзіць? Тын. Так. Ну, я павярну в атафакі яго гледачоў. Ён прыходзіў да мяне ў рэйд. І зараз вось зноў пачаў стрыміць. Пакуль вось чалавек паеў і вечарам павярнуўся, вось як трэба. Насамрэч рабіць, а не як я. Коте. Капец, канешне. Яго нема ёсць. Мне ўжо вось ватафака ёсць. Дзе? Тыц? А каго я тады рэйджу? Ёсць ватафака. Всё тады. Всё, давайте. Папа. До сувязі.